హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. అయితే నేను చెప్పే మోడల్స్ అన్నీ కూడా బకరాలతో తర్వాత విడిగా ముక్కలు కట్ చేసి యాడ్ చేయడం అవన్నీ చాలా కష్టమైన మోడల్స్ అనమాట. అవి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కుట్టడానికి. అలాంటి కష్టమైన మోడల్ని నేను చాలా ఈజీగా మీకు అందరికీ ఆ మోడల్ కష్టంగా ఉంది కదా, అదే మోడల్ని ఇంత ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు అని నేను చూపిస్తున్నాను. కటింగు దాన్ని ఎలాగా మనం మెడని తిరగేసుకుని బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పి చాక్ పీస్తో గీసి ఎలా కుట్టుకోవాలని ఎంతో కష్టమైన మోడల్ని నేను ఎంతో ఈజీగానే నేర్పిస్తున్నాను. అయితే దానికి తగ్గ ఫలితం అనేది నాకు రావడం లేదు. అసలు వ్యూస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి. మీరందరూ కూడా కంపల్సరీ మా వీడియోని లైక్ చేయాలి, షేర్ చేయాలి, కామెంట్ చేయాలి. కొత్తగా చూసినట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను కష్టపడ్డదానికి నాకైతే ఫలితం అనేది రావడం లేదు. మీరందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాతు. మోడల్ చేయడానికి ఈ రెండు కలర్స్ ఉపయోగించుకుందాం. లూజు 10.5, పొడవు 13.5. లూజు 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. ఇలా క్రాస్ ఇవ్వాలి. ఇలా క్రాస్ ఇచ్చి ఇలా నెక్లెస్. కొంచెం లైనింగ్ కన్నా పైకిలా ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇదంతా నేను ఎక్స్ట్రా ఉంచాను. మనం మెడ తిరిగేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. ఈ సెంటర్ నుండి పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి. ఇలా మూలల్ని కట్ చేసుకుని వెనక్కి తిప్పి పైన కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా చుట్టూ కుట్లు వేసుకోవాలి. కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చుట్టూ కుట్టి వేసుకున్న తర్వాత ముందు నడుముకి గోటు వేసుకోవాలి. గోటు వేసుకుందాం.
ఇలా 4 పలకలుగా ఒక 3 కానీ 4 అంగుళాలు కానీ పీసులు తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇంకొక పీస్ వేసుకోవాలి. ఇంకొక పీస్ వేసుకుందాం. ఇలా సెంటర్ చూసుకుని ఇలా వేసుకున్న తర్వాత నెక్కకి లేస్ వేసుకోవాలి. ఇలా సెంటర్లో ఒక ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇవన్నీ కూడా పూసలు కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. పూసలు కుట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ పూసలు కుట్టుకోవాలి. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.